corona pandemic, Monglaport makes 115 crore taka profit, exceeding annual revenue target. For hours. Global COVID-19 death toll crosses 6 lakh 44,000, having infections exceeding 1 crore 60 lakh. And West Indies batting against England's first innings, 369 runs in third and final test in Manchester. Assalamu alaikum viewers, I'm Tanzila Mana Sultana, welcoming you all to News at 10 on BTV, BTV World and BTV Chattogram Centre. You have just heard the headlines, now on to the details. Country's second busiest seaport, Mongla, has achieved a record profit in the just concluded 2019 to 2020 fiscal year despite COVID-19 pandemic situation. According to the Monglaport Authority, a total of 903 vessels have been berthed at the port, which handled 1.10 crore tons of goods in the fiscal 2019 to 2020. The MPA, following austerity measures, lessened the expenditures in the ongoing COVID-19 pandemic situation that resulted in making a net profit of 115 crore 15 lakh 30,000 taka after paying salary. Monglaport was affected in the COVID-19 situation, MPA chairman added. The overall flood situation in the country has worsened today. Flood Forecasting and Warning Centre said the situation may deteriorate further in the next 24 hours in the north and mid parts of the country, including Dhaka. No new district has experienced floods and the number of affected districts remains 18. Meanwhile, flood situation in Sunamganj and Brahmanbaria has marked slight improvement. On the other hand, Manikganj, Munshiganj, Faridpur, Madaripur, Chatpur, Rajbari, Shariatpur, Kurigram, Gaibandha, Nator, Bogura, Jamalpur, Sirajganj, Tangai, Nauga and Dhaka may see deterioration further, said Flood Forecasting and Warning Centre. It said at the moment and the river is flowing 94 centimeters above the danger mark at Kazipur in the district. The overall flood situation in Tangail has worsened and all the 12 upazilas except Madhupur have been affected by flood. The Jamuna is flowing above 110 centimeters of the danger mark at Bahadurabad Ghat point. Jamuna is flowing 67 centimeters at Nogurabari point, while 0.89 centimeters under the danger level at Pakshi Hardinge Bridge point. In Nator, the Atrai river is flowing of the town. In Netrokona, the Dhonu river is flowing 115 centimeters above the danger level. Many people have been marooned in different areas. From his ministry's conference room today, Disaster Management and Relief Secretary Mohammad Mohsin was present on the occasion. Dr. Mohammad Inamur Rahman said, Sheikh Hasina, তার নেতৃত্বে এবং নির্দেশনায় এই ত্রাণ সহায়তা কার্যক্রম আমরা চালিয়ে যাচ্ছি। ত্রাণের কোথাও কোনো সংকট নাই, আমাদের কাছে যেমন পর্যাপ্ত। Senior Secretary of the Parliament Secretariat, Dr. Zafar Ahmad Khan, presided over the function. Deputy Speaker Mohammad Fazle Rabbi Mia, Chief Whip Noore Alam Chaudhary, Whip Iqbalur Rahim, Muslimuddin MP and Director General of the Fisheries Directorate, Qazi Shams, were present at the program. The Speaker said, under the leadership of Prime Minister Sheikh Hasina, Bangladesh has achieved fourth position among the freshwater fish-producing nations in the world. Later, the Speaker released fish fries of different varieties in the Shangshud Bhavan Lake.
Awami League General Secretary and Road Transport and Bridges Minister Obaidul Kader has said the government is making all-out efforts to contain coronavirus infections and treat people. He said these at a meeting of Bangladesh Road Transport Corporation (BRTC) marking the Eid special services in the capital today. The minister joined the meeting at BRTC head office through video conference. Obaidul Kader said the number of road accidents increases during Eid, taking precious lives. He called upon transport owners and workers to run vehicles carefully during Eid journey. BRTC के অনিয়মের ধারা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে, দুর্নামের থেকে সুনামের ধারায় ফিরিয়ে আনতে হবে, লাভের ধারা ফিরিয়ে আনতে হবে। আর এই কাজটি অন্য কেউ করে দেবে না, এটি বিআরটিসি কর্মকর্তা কর্মচারীদের সততা, নিষ্ঠা, দেশপ্রেম নিয়ে করতে হবে। ঈদের আগের থেকে পরে কর্মস্থলে ফিরে আসার সময় দুর্ঘটনা বেশি ঘটে। ঈদ পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী যাত্রা সতর্কতার সাথে গাড়ি চালনা পরিবহন মালিক এবং শ্রমিকদের অনুরোধ জানাচ্ছি। এর পাশাপাশি ফিরতি যাত্রা কোনরূপ শৌথিল্য না দেখিয়ে কড়া নজরদারির জন্য জেলা পুলিশ, হাইওয়ে পুলিশ সহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। দুর্যোগ ও সংকটের সাহসী নেতৃত্ব আমাদের আস্থার বাতিঘর দেশরত্ন শেখ হাসিনা। আপনারা আস্থার সাথে মনোবল দৃঢ় রেখে এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে নিজেদের সুরক্ষিত রাখুন। শীঘ্রই করোনার এ অমানুষিয়া কেটে আমরা ফিরব চিরচেনা পৃথিবীতে ইনশাআল্লাহ। BRTC Chairman Mohammad Ehsani Elahi and other officials took part in the meeting. The two-day Dhaka OIC Youth Capital 2020 will begin in the Bangladesh capital on July 27 next, with the theme of Resilience for Parity and Prosperity. Prime Minister Sheikh Hasina will inaugurate the program virtually at 4 in the afternoon on Monday next. OIC Secretary General Yusuf bin Ahmed Al Uthaymin, Sports and Cultural Affairs Minister of Qatar Salah bin Ghanem Al Ali, Youth and Sports Minister of Azerbaijan Azat Rahimov, President of ICYF Taha Ayhan, along with other global leaders and dignitaries, will attend the program virtually. Foreign Minister Dr. A.K. Abdul Momen disclosed these at a press conference held at the National Sports Council in the capital today. He said the event was scheduled to be held on April last, but the government had to be remodeled and relaunched it on the web platform due to COVID-19 pandemic. The Foreign Minister said the inauguration declaration program will be followed by a virtual youth summit titled Resilient Youth Leadership Summit. 250 shortlisted youths out of more than 1,200 applications from 75 countries will meet expert panelists in various day-long activities, he added. State Minister for Youth and Sports Mohammad Zahid Ahsan Rasil informed the press conference that Dhaka OIC Youth Capital 2020 program is a testament to the technologically empowered and advanced Bangladesh. He said youth across the globe will visit the Rohingya camp in Cox's Bazar virtually and sensitize them with the plights of these persecuted people and discuss with humanitarian experts to create how to accountability and justice can be ensured for them. Youth and Sports Secretary Mohammad Akhtar Hussain was Taha Ayhan took part through virtual medium. The death toll of coronavirus in Bangladesh rose to 2,874 with the death of 38 more patients in the latest update. Besides, 2,520 new cases were detected after testing 10,446 samples, taking the total cases to 2,21,178.
Professor Dr. Nasima Sultana, Additional Directorate General of Health Services, came up with the disclosure at its daily health bulletin broadcast from Mohakhali. She also informed that 1,114 coronavirus patients made recovery during the period, bringing the total number of recoveries to 1,22,090. 24 ঘন্টায় নমুনা সংগ্রহ হয়েছে ৯,৬১৫টি, তাতে শনাক্ত হয়েছে ২,৫২০ জন। 24 ঘন্টায় নমুনা পরীক্ষা শনাক্তের হার 24.12%। 24 ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন 1,114 জন। এ পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন 1,22,090 জন। 24 ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন 38 জন এবং এ পর্যন্ত 2,874 জন। শনাক্ত বিবেচনায় মৃত্যুর হার 1.30%। The coronavirus outbreak across the world has now infected more than 1,60 lakh and 51,000 people, with more than 6,44,000 people succumbing to the virus that was first reported in late December 2019. Meanwhile, about 98,17,000 people have recovered from COVID-19 globally. America is the current epicenter of the pandemic. The US has 42,73,456 confirmed cases and 1,48,832 deaths. In Brazil, the total death toll in COVID-19 is more than 85,000. While more than 23,48,000 people were infected. India, which is in the third spot in the list of nations worst hit by coronavirus, has now 13,83,000 cases and more than 32,000 deaths. Now news on sports. West Indies are now batting in reply of host England's first innings 369 runs in the last test of the three-match series in Manchester. The Caribbeans scored 86 runs for 5 wickets in second day in their first innings when report last came in. Earlier, England started their second day's batting with the overnight score of 258 runs for 4 wickets. The series is levelling by 1-1. To end the bulletin, headlines once again. Braving corona pandemic, Monglaport makes 115 crore taka profit, exceeding annual revenue target. Country's overall flood situation worsens as water levels in north and central regions, including Taka, likely to rise further in next 24 hours. No shortage of relief materials to be felt for prolonged third phase flood, says State Minister for Disaster Management and Relief. Obaidul Kader urges transport owners, drivers and workers to operate vehicles cautiously to avoid accidents during Eid journeys. Corona claims 38 more lives in country amid 2,520 fresh infections in last 24 hours. Global COVID-19 death toll crosses 6,44,000, having infections exceeding 1,60 lakh. And West Indies batting against England's first innings 369 runs in third and final test in Manchester. And that's all from the newsroom for the moment. We invite you to watch our 11:30 p.m. Bangla News. Until then, Khuda Hafiz. করোনাভাইরাসের সংক্রমণ থেকে নিজেকে নিরাপদ রাখুন। কিছুক্ষণ পর পর সাবান দিয়ে ভালোভাবে হাত পরিষ্কার করুন। যে কোনো সাবান দিয়ে কমপক্ষে 20 সেকেন্ড ভালোভাবে হাত ধুতে হবে। সাবান পানি ব্যবহার না করা গেলে স্যানিটাইজার ব্যবহার করুন। মনে রাখবেন, হাত অপরিষ্কার থাকলে স্যানিটাইজার অনেক ক্ষেত্রে কাজে আসে না। কোনো কারণে বাড়ির বাইরে যেতে হলে অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করুন। অন্য মানুষের সামনে বা কাছে যেতে হলে মাস্ক ব্যবহার করুন। কিছুক্ষণ পর পর সাবান দিয়ে 20 সেকেন্ড হাত ধোয়া এবং মাস্ক ব্যবহার আপনাকে করোনার সংক্রমণ থেকে অনেকটাই নিরাপদ রাখবে।
কোনো কাজ বা প্রয়োজনে একাধিক ব্যক্তি এক জায়গায় মিলিত হলে অবশ্যই সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। সামাজিক দূরত্ব হল একজন মানুষ আরেকজন মানুষের থেকে কমপক্ষে 3 ফুট বা 2 হাত দূরে অবস্থান করবেন। ভিড় এবং জনসমাগম এড়িয়ে চলুন। জরুরি প্রয়োজন ছাড়া বাড়ির বাইরে যাবেন না। মানুষের ভিড় তৈরি করে বা বেশি মানুষ একত্রিত হতে পারে এমন পারিবারিক ও সামাজিক অনুষ্ঠান আয়োজন বন্ধ রাখুন। গণপরিবহন যথা বাস, ট্রেন, লঞ্চ, এরোপ্লেনে চলাচলের সময়ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন এবং মাস্ক ব্যবহার করুন। নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে গণপরিবহন ব্যবহার করুন। আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য টেলিফোন, মোবাইল ফোন এবং ভার্চুয়াল মাধ্যম ব্যবহার করুন। ফেসবুক সহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অপপ্রচার এবং গুজবে বিভ্রান্ত হবেন না। দায়িত্বশীল উৎস এবং মাধ্যম থেকে তথ্য সংগ্রহ করুন। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে বিভিন্ন এলাকাকে জোনে বিভক্ত করা হচ্ছে। আপনি যেখানে বসবাস বা কাজ করেন সে এলাকা যে জোনের অন্তর্ভুক্ত সে জোনের জন্য প্রদত্ত নির্দেশনা মেনে চলুন। করোনা ভাইরাস অর্থাৎ কোভিড-19 উপসর্গ দেখা দিলে ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে টেস্টের ব্যবস্থা করবেন। টেস্ট না হওয়া পর্যন্ত চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে বাড়িতেই চিকিৎসা নিতে থাকবেন। এ সময় নিজেকে আইসোলেশনে রাখবেন, অর্থাৎ পরিবারের সদস্যদের থেকে নিজেকে আলাদা করে রাখবেন। আলাদা ঘরে থাকবেন। খাবারের জন্য আলাদা প্লেট, গ্লাস ব্যবহার করবেন। আলাদা টয়লেট ব্যবহার করবেন। সম্ভব না হলে আলাদা বিছানা ব্যবহার করবেন এবং টয়লেট ব্যবহারের পর তা পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করবেন, যাতে অন্যরা ব্যবহার করতে পারে। করোনা ভাইরাসে আক্রান্তদের শতকরা 80% বেশি এমনিতেই সুস্থ হন। সে কারণে করোনায় আক্রান্ত হলে আতঙ্কিত না হয়ে বাড়িতে আইসোলেশনে থেকে চিকিৎসা নিন। নিয়মিত ব্যায়াম করুন।